hano leta y'Amerika yamaze gufatira ibihano wa mujenerali bita Kabarebe wo mu Rwanda yaje hano aratuganirira, ariko si no kutuganirira gusa, aduha n'ubutumwa yasabaga timu yo mu Bwongereza kugira ngo ibushyikirize abayobozi b'Ubwongereza. Mushimire kuri icyo kintu, kandi nshimire na timu yo mu Bwongereza bakoze ibyo bagombaga gukora kuri ubwo butumwa bwari bwateguwe na Dr. Himbara. Sishidikanya ko nabwo bwafashije mu kuba tugeze ahangaha. Uyu munsi rero tugeze ahantu tudakwiye abantu bakaba batishimira, ariko nanone biri ngombwa kuko igihugu cyacu cyishoye mu bukubaganyi. Ubukubaganyi twe nk'Abanyarwanda tutashoboye guhagarika, ahubwo twakomeje kurebera n'amagingo aya ngaya. Ibi rero bikaba bimaze igihe gikabakaba imyaka 3 bica amarenga ko hari ingaruka bizatugiraho, nubwo izo ngaruka twazibonye zirimo gupfusha n'ibindi bibi byinshi, ariko hari n'izindi ngaruka zagomba kugera ku gihugu muri rusange, abenegihugu bakazumva. Mu Rwanda rero ari igisirikare n'izindi nzego zitandukanye zirimo cyane classe politique ntago bashoboye guhagarika ibyo bintu kugira ngo akaga byagaragara ko karimo kagwira u Rwanda katazarugwira. Tukaba rero uko bukeye uko bwije turimo tugana habi, nyuma y'ibindi bihugu bitandukanye. Uyu munsi cyari igihugu cy'Ubwongereza cyafashe ingamba zitigeze zigwa neza leta y'u Rwanda. Mwakomeje kubireba bigenda bicicikana hirya no hino kuri benshi mukurikira Sambeka hano, mwabibonye ko yakomeje kugenda byandika ibyo leta y'u Rwanda yanditse isubiza ibyemezo byafashwe na leta y'Ubwongereza. Mu magambo makeya rero bikaba bitagarukiye aho ngaho. Ibyo nari maze kubabwira by'uko twananiwe nk'Abanyarwanda guhagarika akaga, tukaba tugeze aho igihugu nk'Ubwongereza gishobora gufata imyanzuro bene ya kariya kageni. Turaza kuyigarukaho mu gihe turi tuganira, ariko imyanzuro isheminga ku mugaragaro igihugu cyacu twese dukunda. Ibi rero mu by'ukuri bikaba ari intambwe ikomeye mu gushyira igitutu kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive ku butaka bwa Kongo. Ikibazo gihari gisigaye kwibaza ni ukwibaza se Paul Kagame aremera gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo? Icyo gisubizo wenda turi buze kukibona hano muri iki kiganiro, ariko se natabikora bazamwihorera baceceke, akomeza asuzugure, aterera hagati mu ryinyo. Hagati rero nubwo igihugu cyacu kiba cyasebye, ariko nanone umuntu yakwishimira ko utegeka ibi byose twe twananiwe guhagarika byibura baba bamwandagaje. Biriya bakomeza ahakana ko ingabo z'u Rwanda zitari muri Kongo. Sinzi niba ubu ngubu azongera kubibwira Abongereza. Lami yavuye mu Rwanda kubibwira Kagame ku mugaragaro. Kagame ntacyo akoze, bavuyeyo bafashe ingamba nka ziriya. Rero iki gikorwa cy'Ubwongereza kikaba ari igikorwa cyo kugaragaza ku mugaragaro
kandi Kagame akaba adafite uko azongera kuvuga ko adafite ingabo hariya. Ni ukumubwira mu yandi magambo ati ibyo wavuze ni ibinyoma, twe turabizi neza kandi dufite n'ibimenyetso byabyo. Ibyo twaganiraga mu buryo hagati yacu nawe, reka noneho tubishyire ku mugaragaro, tubibwire isi yose. Mwabibonye rero na bya bindi Kagame yita ibifobagane, usibye inyandiko ya leta y'u Rwanda yamagana ibyemezo bya leta y'Ubwongereza, ibifobagane y'amashyaka aba muri forumu y'amashyaka mu Rwanda nayo yanditse ngo yifatanya na Kagame bamufata mu mugongo. Ibibazo arimo ibyo bavuga nta bindi ni ukurota Perezida Felix Tshisekedi. Ndibwira ko muri ibi biganiro rero ikiganiro tugiye kugira turi buze kugira umwanya uhagije wo kubisesengura. Ariko banze tubwire yabaciriye y'amacandwe byagenze bite bwabuvundere. Amacandwe yashiriye ku Bubirigi ko Gose yagezemo mu Bubirigi yabagezeho cyangwa dusobanurire please, hanyuma nyine sore kuba nkudaranje, ariko ni byiza yuko utubwira ko yatubwiye ko asigaje amacandwe byagenze bite, yakiriye cyangwa yamabaro ariko gukira amacandwe yaramushiranye ndagira ngo izibaruha z'abadepite na leta nawe niko gukira bavugaga bimeze bite. ndagira ngo munyemerere kugira ngo dufatanyirize kumva hamwe no kumva kimwe izi ngamba leta y'Ubwongereza yafashe nk'ijambo Uncle David Himbara atuyobore muri iki kiganiro ko dushobore kugira imyumvire imwe iri ku rwego rumwe kuri izi ngamba. Uncle, karibu tuguhaye ijambo. Rusaga ntari navuga ijambo, ntari nafata ijambo. Abantu b'Ubwongereza ntibatubwira ibyo bakoze. Ari nguwo natubwire. David, reka ngushimire cyane kubera ko buriya waradukanguye kandi anyway I champion him. Reka tubwire. Impamvu nashimiye David niba yanditse nziza cyane, ariko burya ngo umukecuru yanyoye mu nyanja, ni umugani w'ikinyankore, ngo yanyoye mu nyanja ngo aravuga ngo enyongesereza tebanke umukikura akanyaro mu nyanja, ngo inyongeza ntabwo iba nkeya. Umukecuru yanyoye mu nyanja aravuga ati reka nanjye nongereho mw'amazi mwe reka mbongereho wanyanje reka mbongereho amazi. Now ibaruwa waduhaye yari nziza cyane kandi twabikoze nk'uko wabigize, gusa ukoze wenda nayo yarabapushinze basanga bati let's go for it, kuko Kagame nubo yarakirobinga yaragifite agatima yuko itazaba. Ibyo twakoze rero ni ibiki? Ni ibintu bimaze igihe kinini cyane, ariko Ubwongereza bufite excuses buba butanga, ariko tukainsistinga ni persistence. Iba muzi neza twaravuze tuti iyi struggle turiho, impinduka turiho ntabwo ari sprint, ni marathon. Ni marathon kuko hari ibintu byinshi tugomba guhindura. Ni marathon kuko international community n'Ubwongereza burimo bafite ipfunwe ry'ibyabaye muri genocide, ariko banafite n'ubushake bwo kugira ngo bafashe abanyarwanda bazi yuko u Rwanda ari igihugu gikeneye cyane, ariko ntibayobewe amabi Kagame akora. So kubona rero bageze kuri break point byari ibintu bitwaye igihe kinini cyane, bigaragaza twanagize n'umugisha. Nje ndabivuga yuko ari twagize umugisha yuko conservative yavuyeho yantuza ya deal, kuko ni nacyo ngomba kubashimira mwese. Yantuza kwa guhagarika abimukira nibyo byatumye bino bintu bishoboka. Iyo agira ntuza yabimukira ntabwo byari gushoboka toro, kandi nawe niyo mpamvu yabishakaga, yashakaga ikintu kimukingira
muribuka tubiganira twavugaga yuko ashaka ikintu kizamuha diplomatic cover up cyangwa se kizamuha safeguards. Ibyo rero mwabikozemo uruhare mwese, and it worked. Stopping that, gutorwa kwa Leba no guhagarika ibyo bintu was the beginning of the fall ya Kaga. Kubera iki? Bari abantu bari muri leta ya Leba, bari muri leta ubu ngubu, Dr. David nk'uko urimo kubaza utabwongereza bakoze iki, twarabasobanuriye. Mu byo twabasobanuriye byose baraje baza ku dispatch box, abaryo bakoresha barabivuga, bareka bagaragaza yuko u Rwanda rutari safe, bagaragaza amabi y'u Rwanda yose. Ariko none bageze muri leta cya kintu barakiripirinze, n'u Rwanda bararubwiye, ariko buzi ko baba bavuga private. Hajemo n'ibi bya Kongo rero barubwiye rimwe, ruranze ruranangiye, and the end is that's what will happen. Biriya narizi ko bizaba. Abakurikiye ibiganiro nababwiye ko haje cyama offensive ya diplomasi, irimo Yoranda Makoro, irimo Karetwa Patrick, irimo uriya munyamerika w'umutaliyani umwera uba mu office ya Kagame, uwo bavuga ngo aramentaringa Anje, baje nje barabimbwira, kubimbwira no kunyereka ngo bano bantu baje, and ntago bababonye, n'abaminisita ntibababonye, bava hanga bajya muri Amerika, naho niko byagenze. And so kuvuga ngo niba ruha twohereje yo wenda ishobora kuba yavuze iti you know what, this is it now, ariko ubundi yo decision isa nkaho yari yagizwe, kuko twagiye kohereza ibaruha already. Minister wa Foreign Affairs yavugiye muri Parliament yuko u Rwanda nirudasubira inyuma nta kundi bakora, bagomba kurufatira ibyemezo, bagakora nka biriya mwabonye banditse. Ubwo rero navuga nti ibaruha yafashije, twe turayibika nka archives, turayibika nka record, ariko turashaka noneho ibaruha ibashimira kuri action batekinze, tukabagaragariza tuti n'ubundi mwaratinze, noneho mugarukira kuri Kongo gusa, mumufate n'ibyemezo mu gufungura political space, gufungura all prisoners of conscience, barimo ba General Frank Rusagara, ba Byabagamba, ba Deo Mushayidi n'abandi benshi cyane. Ndumva aricyo tukwiye kugira, tubashimire, ariko tunabasabe n'iki, tunabasabe no kugira ngo ntibagarukira aho ngaho, bahindure, kuko root cause ibibazo byose nuko mu Rwanda hariyo a captured state, nuko mu Rwanda umuntu yakapturinze ibintu byose. Murakoze. Okay, Ali, mwana wanjye, I'm not very happy with the response. The thing that is making me a bit upset, wavuze ngo you sent a letter. We went there. Yep. Ariko twasanze everything was done by Ali niwe wabikoze. Nimubivuge neza rero uko byagenze. We want to hear, for example, press release iri hehe? Oh. David, reka ngusubize, njyewe urabiza, I'm honest. You know what we deal with. Ntago naza kuri radio aha ngaha ngo mvuge ibintu byose uko byagenze, because we are still in the bushes, we are still fighting. So saying ngo we sent a letter means twayihaye abakwiriye kuyigeza, ikwiriye kugera. Ntago twahuye na prime minister cyangwa na minister. Our demonstration was a bit of more political than. No, arabiza azabo dukorana nabo kugira ngo ibintu bigeraho bikwiriye kugera. So kuvuga ngo tware, so basically, you know, contact. So you are engaged. We have always been, and you know it. Okay, so that is what I want to hear. So you are engaged. Yeah. So ariko kuvuga ngo twaragira impuza demonstration ntago, I mean kwandika muri press release, we didn't do it, and the reason is what you know yourself. Ntago twabigira when these people are telling us they are working on it. Uncle David, hari umuntu ashaka kugira ngo nawe muganire neza cyane witwa Samuel Baker, nawe kandi I will really thank Samuel Baker. Yadukoreye ikintu cyiza cyane, aduha na information. Ni umunyamakuru yakoreho no mu Rwanda, yakoranye na
uzi uyu munyamakuru bishe Samuel Becker reka ngureke wowe introducing wenyine introduce kuri David Himbara. Ivan waretse Dr David akaduha ibyo ashaka kuduha then Sam akamukurikira. Okay. ni byiza abantu basobanukirwe Okay. what Okay, so there, the way I thought that we should conduct this discussion, ni kibazo, there is a question of anybody facing a new situation. Nicyo kibazo are confronting. Ubundi your question iravuga iti Ali jya kuri mute. Ali uratwumva? Ali wajya kuri mute. Okay. So ikibazo, when you face a situation is simple and straightforward. Now that then what? Now that then what? So in my view, now that our terror is exposed and weakened, then what? Ibindi byose we can talk about what others have done and so on, which is great. But the question is, now that this has been done, now that UK has done this, now that US has done this, now that Germany has done this, now that the European Union has done this, then what among us? How does that empower us to go to a higher level? How does this empower us basically to aim for the skies as we do what we have to do? And what we have to do is to end terror in our country. That's the bottom line. Kuko, at the end of the day, we are the ones who are fighting this man. So the question comes back to us. Okay? So now that all these powers have exposed him, what next? For one, what do we do as Rwandans? What do we do as the Rwandan community in the UK? What do we do as the Rwandan community in the US? What do we do with the people in Rwanda that are face to face with this terror? To me, that is the question. That is what we have to direct. The sanctions will not win and defeat our tyrant. All they can do is weaken him. And then what? I want to open the discussion on that one. No. Thank you, Uncle David. Okay, this discussion is open. Lekanache
Reverend Benon hari warancitse icyo gihe reka akabazo nshaka kugira ngo baze Ivan, waravuze ko Beka kuri kirasa. okay okay so Becca there's a discussion there ariko okay reka tuzumve ubwo dutyo Becca kuko Becca n'umunyamakuru amaze igihe ibi byose abikurikira reka numve we the take of this discussion ko agiye kudutwarira so Becca mikoro ni yawe. Okay, now thank you, Ivan, na Dr. David ndetse n'abandi. Ikibazo asorejeho ni nk'aho ari cyo kintu nashakaga kubaza also myself kubera ko kiri very crucial in what next. And nk'uko abivuze, sanctions ziba understandable mu buryo bumwe. One thing dufite challenge nini nuko muri society yacu ordinary people, ordinary persons ntago understandinga icyo bivuze na implication zabyo, kandi itangazamakuru ryakabaye rigerageza kubisobanura mu buryo buri detailed, ntago riri open to do that, cyane cyane ko room ya debate ntago ihari. So people are being fed a lot of propaganda through mainstream media and social medias and through influencers bakoresha imbuga nkoranyambaga. So, but this have really serious implications ku muturage muto cyangwa ordinary person, and nk'uko Dr. yarabivuze, it weakens the dictatorship but it does not remove dictatorship. So the bigger question nk'uko yarabivuze, it is what next, kubera ko ubu tuvugana ibintu bimwe bya strengthening cyangwa se ibihugu bya strengthening dictatorship ya Perezida Kagame ni nabyo biri ku dismantlinga, kandi which I think it is being done on purpose. So ni igihe kiri very that we take our step into revolutionizing our country, kandi ni ibintu byemewe, biri legal and very constitutional. So I don't feel like anyone could be afraid or ashamed of doing so. And also understanding ibyo abantu bakwiriye gukora on an individual basis, but what is necessary, cyane those coalitions zitandukanye ziri igihugu, cyane ko tubizi neza ko mu gihugu it is very few if any is allowed to really do that, and it is not easily possible. So we have challenges, dufite your opportunity as Rwandans, as yo kuba at this point of view now, the international community iri kugerageza gustanding out with the ordinary people, kubera ko kimwe mu bintu Kagame leadership ishingiyeho harimo its internal repression, regional destabilization, and complicity international communities bamubakinga, bamuha amafaranga, bamuha uburyo, bamudefanda diplomatically n'ibindi nkabyo, kubera interest zabo ziba ziri at stake. But now had room yuko all these countries are giving up, kandi hari impamvu ibiri inyuma. I think we can do a lot as abaturage. First of all, building strong coalitions, coming together and uniting against one force, which is right and which is the only way to make sure that there is a unifying approach kuri dictatorial regime dufite mu gihugu iwacu, then also engaging international communities. So it is better to highlight human rights abuses and also other situations that goes on in our country, tukazigeza kuri international community. Ibintu dictatorial regime ibidashaka ko bikorwa akenshi, that's why they put much effort in silencing people, kubera ko iyo abantu bari informed and bari fearless, when people are informed and they lose their fear
actually the dictatorial regime fear them much kubera ko they really make some headache for them and batuma international community imenya n'ibyo batari bazi cyangwa n'ibyo birengagizaga ituma at least audience yabo nayo ibimenya. So icya kabiri is to utilize the digital platforms, gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zihari ziri in place zituma umuntu ashobora gukora in a safe way akoresheje all forms of encryption. Nyeka ko n'abantu really bari that are fighting the dictatorial regime in our country ndetse n'ahandi you have to put in consideration your digital security ariko using the digital platforms zihari ni uburyo bwiza bwo kugira ngo you disseminate information and also mobilize supporters where necessary. Where even possible you can mobilize peaceful protests. Ibintu byabaye muri Kenya recently tubibona aba bana ba Gen Z that were coordinated through digital platforms. So I think it's something we need to make use of. Also documenting the abuses, collecting and preserving evidence z'ibyo the government misconduct, the evidence of human rights abuses. Abantu bari muri space ufite umuntu wawe yapfuye ni umusirikare ntabwo uzi uburyo yapfuye, you need to document each and every evidence that comes along you kubera ko this can be used against the government in any way and can hold them accountable. The more they get a huge pressure, the more they become accountable. As we speak now, ICC, if the investigation iri kujya mbere about ibyaha biri gukorwa in the same place our regime is. So hari na link ngira ngo iri kuri website ya ICC aho ibimenyetso washoboye gucollecting as an individual, you can file those evidence which can help in documenting and holding these people accountable where it is really necessary. Lastly, is promoting the civic education, like educating citizens about their rights. Iki ni ikintu nkeka ko political parties including yours guys abarimo hano benshi I think need to put more effort on. Dufite ikibazo cyaho muri society zacu cyane cyane abanyarwanda bari nomo they don't understand their rights, ntabwo bazi itandukaniro ry'uburenganzira bwabo na favorite bagirira. They don't know the importance akamaro ko guparticipatinga muri democratic societies cyangwa se practices. So empowering them by educating them on civic education and developing space hano abantu bakaganira kuri rights, gusesengura itegeko ryacu rikuru risumba yandi ariyo constitution yacu kugira ngo abantu bandastandinge uburenganzira bwabo buhera hehe bukagarukira hehe. Leta niba yubatse umuhanda ntago ari faveri yakugiriye igomba kubikora kuko you pay them to do that, and if they don't use your taxes they use amadeni which you will pay at a certain point of time or which your children and grandchildren will pay. So it's crucial that we really put much effort into, whereas we have ibyo turi kurwana nabyo what is going on, what the dictatorial regime is doing in our country, had personal challenges, they are attacking us yewe n'umutekano uri very at stake, like on a video basis. For that I'm talking on my personal experience, but again tugomba gushira ingufu cyane mu kugira ngo abandi banyarwanda bamenye uburenganzira bwabo, bamenye their rights, and this will help that just in case I'm eliminated throughout the way without kumuha uburenganzira bwo kubikora, but someone will be understanding azi neza uburenganzira bwanjye buhera bukagarukira aha and he will do what I'm doing. So that's help the community not only as we are here but even in future. Your society is informed, it helps the society to fight for their own. I think that's what I think could be done moving forward. But ariko
we need to keep up. We need to keep up and create awareness on what is going on in our country and make sure not only these regimes, of course, UK yafashe yasanctioniza u Rwanda mu buryo bumwe n'ubundi, ariko there are still cooperations between UK and the government of Rwanda. So we need to question them on that. They need to really hold Kagame accountable 100%. The EU, the same thing. Ejo basohoye statement. When you look at it, hari ibintu byinshi birengagije, but yes, it is as one step ahead, but at least we need to question them. We need to question them through the platforms we have, social media platforms, but we need also to write to them individually and from organization point of view. And we question them to hold Kagame accountable. As I land my mic, I would like to really inform Rwandans that there is a big and huge difference between Kagame and Kagame regime from Rwanda. Rwanda is a country ikomoka ku basekuruza bacu, ni igihugu tuzasiga kandi twanasanze, ariko regime ya Perezida Kagame, it is doing worse to our country. I speak very firmly about this because I have investigated and documented these crimes, right? Abana b'abanyarwanda barazira ubusa, barazira bad politics. There is a need to hold this government accountable. It is right, it is a constitutional right to do this. So everyone, I'm okay. I can respond to any question, but everyone who is in this space, at least take yourself to educate yourself about your own rights. Uburenganzira bwawe, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience, freedom, uburenganzira wemererwa n'itegeko nshinga, at least urebe ko leta yawe rwose ubwubahiriza. Then we need to stand up. Leta yacu ntabwo ikwiriye kutuzamuriraho imisoro uko ibishatse. We need to question them on these taxes. We need to question them why they are doing it, because it affects us in one way. So ni ibintu bibiri, iyo ubonye igihugu bakizamuriye imisoro abantu niba complaining, it is just two things. Either these people are rich, they can pay the taxes, or they are ignorant, they don't know what it means. And they are poor, they don't care because they don't pay taxes. So those are the only issues around it. But we are seeing it in our society, and people take it as normal. I think we need to go beyond that and push this government. And it is high time ko bikorwa n'abantu b'urubyiruko, myaka 20, 20 n'ingahe. Iyi myaka turimo, we need to hold our government accountable. It's our right. Abasaza tube tubareke babe barwana n'ibyo bariho. Let us hold this government accountable from 20s to 30s. We can, because it have happened in Kenya, it have happened in other countries. Youth are taking over the law in their countries and making their countries right. It is really a privilege to live in a democratic society. Umuntu wenyine utaraba muri democratic society niwe udashobora kumva uburemere bw'ibibazo duhura nabyo umunsi ku wundi, aho perezida abyuka akajyana ingabo mu ntambara, nta muntu yasabye uruhushya, agakoresha budget y'igihugu, nta muntu yabisabiye uruhushya, parliament iticaye ngo ibyapuruvinge, hanyuma byatangira ku backfiringa akagaruka ngo parliament iri kumubakinga. Like aba members of parliament who have to mu mutwe hazima. Like how can you say, okay, we are passing these resolutions and whatever, but mbere yuko mujya yubundi ntindi wababwiye kujyayo? Who approved that? How can the cabinet sit abantu 24 bagafatira abantu miliyoni na icyemezo cyo kujyana abasirikare mu ntambara nk'iriya ishobora gutuma igihugu kiba sanctioned by all the western powers, so everyone is lying apart from Kagame and his goons? That's not right. That's not right. It's manipulation. Take your time and think for your own self, and also read from multiple sources for you to have a clear mind. Thank you. Thank you so much, my brother Samuel Baker. Really, wa mugani mu Kinyarwanda muravuga gute? Uncle David, is there anything that you can inspire us? Abasaza, Uncle David. Okay. Who was it? Who just spoke before? Samuel Baker. He used to be a journalist in Rwanda. Oh, somewhere. Oh, I see him there. Oh, okay. Yeah, Samuel made some good points, very good points. Yerekana in a tripod ikintu gifite amaguru atatu.
three legs. Icya mbere nyine, what do we do in the countries we're in? And the magic word is to organize and lobby and be heard and influence. This is it's very easy to do in these countries where we live. Really engaging, even making personal friendships. I remember at the time back, there was even one time when we spoke about us really knowing even our MPs or in those, for the U.S. Our representatives or senators. Kuko, they are our servants. Also, we need to reflect on how to influence and be heard using the democratic instruments. Who are some of this? We are the citizens of these countries, so we must be heard. And really using the means you have begins with your own. You're a voter. You have an MP. You have a prime minister. The office of the prime minister is open. Even that idea of just taking it there and being photographed, it makes huge impact. Who are wide awake and being heard and basically instructing our leaders as taxpayers what to do. Aho ngaho numva rwose we must demystify ibintu bya democratic rights, not lobbying and influencing. I do not take it for granted. Even just one act along that chain is very, very, very important. It's very, very, very important. Whatever we do, when I say press release, it doesn't mean that you have to publish. It means that I for example, I mentioned in my notes, VOA na BBC gahoza. Aho ngaho you need to influence them nabo ngo bavuge, so that abiwacu nabo babyumve ko turi active. So rero ukuguru kumwe rero ni tripod, iyo tripod ukuguru kumwe ni organizing and being heard and using all the democratic means we have at our disposal. The UK system is beautiful. Kind of just been in center, been in London. How many of you have ever gone and addressed a parliamentary committee, for example? Thank you so much, Dr. Uncle. Ndakirakomeza, Ndakumva. I'm just raising as I go along. So there are many, many channels. Muri Parliament, there is a committee that is in charge of the issue we are talking about of human rights. So the whole thing is wide open. Can't just be just in central London there. Okay, so yenu kuguru kumwe kwa tripod. Ukuone kuguru rero kwa tripod, nuko nyine we unite among us Rwandans. Tukaguma turwanya bya bene ngo my dictator is better than yours. We consolidate our communities.
we unite and fight as one. Absolutely. There are parties which we must strengthen, but also remember you can have umbrella organizations, community organizations that allow you to do more, that allow you to act without having a flag of your party. See, the parties in the normal circumstances, they grow from communities, they grow from civil society. So never to defeat umbrella organizations and go to Vigiramo. Then we need to strengthen them. Aho ngaho bari natwe twari twaratangiriye democracy in Rwanda now. In fact, it was registered. Naba Rene Mugenzi, it was there. Those are umbrellas that are very, very important. Ninaho, when you speak to Parliament or when you speak to Prime Minister, ugiye kwa Prime Minister as a member of a Rwandan political party, it won't wash. But if you go to meet the Prime Minister as a Rwandan organization fighting for democracy now, my God, they will give you a red carpet. Aho ngaho niho tugomba you have to balance the broader communal obligations and political parties. And the two are not contradictory. You strengthen your political party when you strengthen your community. The community becomes strengthened if it has a political party or two or three, just to be driving in the same direction. Hanyuma rero the third leg ni nayo Samuel nayo yayivuzeho. We must always get connected with the community back home. Yeah. For example, when Ali mentioned something like ngo Anji nantuze na Dorodonzo na baje mu Bwongereza, I did not know. People don't know. You have to inform us. We have to write about that. And then the Rwandan people in Rwanda would read. Really, any information you have, don't take it for granted that people know. That we know. That's the first time I've heard of that. So the tribe was there on n'amaguru atatu. Our struggle n'amaguru atatu. Of course, igomba influencing ibintu biri mu Rwanda. No kubwira abanyarwanda ko we are fighting for them. Nabo bakatubwira hari ubwo nabo bajya banyandikira bati andika akantu nk'aka ngaka. Nubwo ntazi abo bari bo, I'll do it if it makes sense. And it gives me legitimacy that ntabwo nicaye ahangaha in writing a blog. No. Blog has a leg. And we organize where we are, lobby, and use our political rights to advance our cause. And we do it in two ways. Our political parties, but also in umbrella organizations that are readily acceptable by countries where we are. And then, of course, the political parties themselves. Of course, those must be strengthened, must be. Because if the man falls,
is the political party that will replace him. We want RNC to be the one or others. Ariko byose rero urumva, it's all interconnected. And it really means that we have to move, not in quantity, but in quality. The key word is quality. How can I do more? Because we're workers and we have to survive. How can I do more? No, in fact, how can I do less and achieve more in the society where we are? Go say, and the trick is to make friendships with the powers. Your MP, a committee, office of the Prime Minister. Buriya mbese reka nkubaze. Muri office ya Prime Minister, reka mbahe ikizame. Buriya muri office ya Prime Minister, who is the easiest one to get to at a drop of a hat? Or if it's here, the US, who is easy to get to in the office of the president? Here it's normally the Home Secretary. Oh yeah. Ibyo bigiye hejuru cyane. I'm talking about MP. I'm talking about no office, Prime Minister's office. The local MP. Wapi wana? Ali atugiye mbere ari nadusubiriza icyo kintu. No, as the spokesperson nawe bashaka kumenya ibyo avuga amuha to feedback. Who is the spokesperson of the UK British Prime Minister? Who is the spokesperson of the office? Do you know? No, you don't. Spokesperson has you can even organize lunch. N'abashaka abashaka nabo ibyatamika shebuja. Rero is the same chain. Muri Dr. Narindi kuvuga Mike Ifuze yitwa Dave. Okay, so uramuzi. Yeah. I have met him before. Dave Ramri. Who is speaking? Who is speaking here? Samuel Baker. Baker. Yes. Samuel. Arakumva. Karame. Rero, run away with that. That is your man. That is our man. Ubwo rero kandi remember that in each ministry, each department, nayo ifite wayo spokesperson wayo. All these are young guys, the youngsters that you can have lunch with and feed. In fact, now that I'm talking, let's have a session. Let's have a session on lobbying. Chijenza na Rusagar. Let's organize a session, educational session. How to acquire anything but kwije how to get heard in these governments. Agreed? Yes, Uncle, we are. Yes. Kuko biroroshye, but we don't do it. Okay, so so rero
let's go back now to the topic. Yongi, you owe me that session, okay? Definitely, we do. Yeah, and by somewhere homework, okay? By the end of the day, ubewa menye the spokespersons by strategic institutions muri UK, all strategic institutions. In Europe, not only UK. I will do that. Samuel Beka we n'umunyamakuru we. Oh yeah, no, It's no. all good. Let's start with the UK. Mm, mm, Let's start with the UK. okay. Tutangirire aho ngaho. Hanyuma, then tubamenye within a week, tuzaba twarahuye nabo tuvugana nabo as comrades. Akaba ari bo banaduhamagara instead of you calling them. They are the one, because you see, you have the ear on the ground. They need you as you need them. Okay, so moving on. Rero reka dusubire kuri cya kibazo. Then what? So I spoke, na Samuel I spoke in the speaking, and it's really we come to the same thing. What we do as a political party, what we do as a community in the countries where we are, the linkages to influence, and then number 3, how to publish ibintu bigere mu Rwanda n'abandi bakabimenya. Nkako kantuza ka Lorenzo karandiye cyane. Iyo nza kukamenya before he went to America, I would have embarrassed him. Kuko Lorenzo and I turaziranye, I hired him when I was in Rwanda. Those are thugs. Those are opportunists. So then, whenever we learn, let's share. They can dominating the floor. Thank you. I really thank you so much, Uncle David. And I remember the other time when you told us to do kavuga mu Kinyarwanda. Nagiye mu Cyongereza cyinshi cyane. Ndibuka igihe utubwira ngo tubyuke I was printing this paper at my office, and my local MP. Icyantangaje ntabwo nari nzi ko nk'ukuntu ubivuze mpura n'uyu nguyu David Pellan ariwe spokesperson n'uva Samuel Beka yamuvuzeho, and uzi nasanze ari yarantanze ahubwo kera ari we n'umuntu wabigiyemo kuva na mbere, njyewe warambyukije I didn't even know wa mugane nahubwo na telefone z'abatelefone we used to ignore them. Serious, because I was in doing ngabya bindi ngo urirukanka cyane ugashira impumu. Samuel Beka ngo arakantu yenda kugira ngo avugeho, reka mumbare mwukabyira mwe Didas mbabara gato, reka Samuel Beka arakantu yenda kugira ngo avugeho gato after nuzamaze kuvuga. Reka Samuel Beka cyo ndakongeraho. Yeah, harakana ashaka kongeraho David yarari kuvuga ku kintu people can do now. So I didn't want it kugira ngo it go in air as ibintu biri mu kirere nyine, what we can do now as tuvugana kuri 24. What can we do? I just wanted to suggest a couple of actions we can take as Rwandans, and personally I'm taking actions as a Rwandan, but at least nabandi anyone can take those actions. First of all, kuri website ya ICC hariho link to submit evidence of what is happening. Are you contributing as an individual to submit evidences of what is happening on these crimes? This is one thing we can do on an individual basis. Cyane ko you can submit anonymously. Ndi kubivuga kuko I need to encourage others to do so. But you can still do it individually, and it's protected, and everyone can do it. Even
ICC cannot know ko you submitted kari wowe, and also n'abandi bantu bari outside, they cannot know that you are the one who submitted, ariko ushobora kubikora. And also petitioning these parliaments of the countries in Europe, UK, US, it is possible on an individual basis and on an organizational basis. Birashoboka to petition what is going on and explain the situation for these people to understand the context mu buryo bwa nyabwo. That's one third part I want to talk about. But icyambere kiri na very strong, I think everyone should participate in gishobora to hold these people accountable, is to contribute in providing evidences to the ICC of what is happening. Yaba abantu bafite imiryango iri kuba victim of this unrecognized war, including soldiers, you can provide evidence through the ICC. Mukanya cyangwa after some hours I will tweet about ndaza ku providing your link on my tweet. Kumuntu yikeneye, you can see that link, you just submit it. As a party namwe, you can also write a statement, include what you see as evidence or from all your sources, and submit it, because izo data zose ziragenda zikagera muri prosecution's office ya ICC. Ku bantu batazi how it works, then the ICC extract izo data zose ikazanaliza, igakuramo ibimenyetso bishobora kuba used as evidence in court, and these are the evidence bashira in one bracket and possess them to the court. Then court ikazishingiraho ishobora kuvuga okay, aba bantu hari ibimenyetso bituma bakekwa byanyabyo ku buryo bashobora kuba indicted bakaza kwisobanura on these crimes. So we have these evidences all along online is trending. Then we have open source intelligence. Ku bantu batazi how to correct more open source intelligence, abantu bahamagarwa umuntu akaguseretinga kuri nimero utazi, I can encourage people to use open source industries. Hari aka application kitwa open source industries, iyo ushizemo nimero cyangwa email y'umuntu waguhamagaye ari kugusereteninga, you can get more data. Is account ziba hano zituka abantu kuri social media whatever, you can just get their username, you just embed it into open source industries and you get their own data, no data zanyazo zirimo email na phone number and names, and you can understand who are these own people. Actually nubwo buryo twamenye ko hari account Nduhungire yakoreshaga agatuka abantu bo mu Bubiligi abaturage bo mu Bubiligi ndetse no mu Buholandi aho yarabereye ambassador. That's the account yadufashije kumenya who owns that account, kuko yayikoresherezaga kuri the same phone akoresherezaho konte ya nyayo. So it brings all that data, so it is always easy to correct all those data, ukazishira in one bracket, zose zikaba submitted kuri ICC. They can't be used na information imwe iba noya when it comes to investigation. Burya ushobora gutanga information yawe noya, ngatanga iyanjye noya, n'undi agatanga iye noya, hanyuma when they don't meet, then it comes out from something ishobora kuba used in the court. So we all need to participate to make sure that people are held accountable respectively of their crimes they have committed in this crime. Muri Rwanda Classified du publishinga twamenshonize Kabarebe n'uruhare rwe muri mu ntambara za Congo, yewe kari we coordinatingaga intambara, kari nawe ufite idea y'intambara ya Congo yose, and people trust whatever we did and felt like it's okay. But recently US government sanctioned him for the same thing. So it's easy and understandable to correct everything. N'abantu badutuka hano kuri social media batukana bakora ibiki, ibyo bintu byose bifite akamaro kanini cyane, kubera ko mu rukiko bi justifying silencing of dissidents and government's position on this, so it justifies it mu rukiko. So I would encourage everyone to actively participate into the correction and submission of evidence to the International Criminal Court that is going on in these crimes, such that we can hold these people accountable kuri the maximum level, and they have to be held accountable kubera ko they are killing human beings, not ibikoko cyangwa sinindi. And we also have to participate as responsible citizens in holding our own leaders accountable. So I think nicyo kintu nashakaga kongeraho. And all in all,
dushyire imbaraga to educate all people about their own rights. Own rights. That's a very crucial thing, because when people understand their own rights, it is very easy for them to defend themselves without anyone really coming in to defend them. So we have a huge problem where people in Rwanda have been brainwashed and they don't really understand their rights. When the government gives them electricity, they think it's a favor. When the government build a road, they think it's a favor. When the government do something, they think it is a favor. This is not a favor, it's our right. Actually, if our government don't do this, then it have to be answering why it is not doing this. So we need to hold our government accountable for the proxy wars they are fighting, for Rwandan soldiers that are dying there, for the international laws that are being breached in all those countries, for everything they are participating in. Dukeneye kubaholding accountable without anyone standing in our place. Of course, the propaganda will come your way. Of course, people will come here and abuse you and trash you, attack your family, whatever, everything. But this have been working for them for many years. They have been doing it for many people, and it worked for them. So now it's very difficult for them that it's no longer working, because they abuse you, they abuse your family, they find everything they put on you, but they still think that there is nothing it's changing on your character and who you are. So ibyo bintu bituruka mu kuba, it all comes from the fact that people understand their rights. If you abuse me because of expressing myself, I feel like it's my right I'm doing. I don't care whatever you say or you call, but I'm talking about what I believe in. I'm talking about the fact that my country is violating the international laws. It's committing international crimes. It's committing crimes against humanity. It's committing war crimes. It's committing war or crimes of aggression, which all crimes fall under the Rome Statute. So we as Rwandans need to take the first step to hold these guys accountable, because if we don't do this, whatever the international community is doing is weakening the dictatorship in our country, but not removing the dictatorship in our country. So we need to reach a step of now standing and taking the advantage of the fact that the international community have decided to weaken the dictatorship they built themselves. Thank you so much, my brother. Rwose mukuri, yeah, we have to stand on our ground. Tugomba guhagarara, kwihagararaho natwe tukarwanira uburenganzira bwacu. Pastor Reverend Benon Mugisha, reka mubaze ikintu kimwe. Hari igihe uriya Archbishop Rwanda muragiye yamena amavuta ayamena ku mipaka y'u Rwanda yose, mu Rwanda ntiruterwe. Ni kuki atamenya amavuta? Kuko turimo kuganira ku kiganiro kivuga ngo with Kagame sanctioned by Western power, what next for Rwanda? Icyo gihe ajya kumena amavuta ku mipaka yose, yatekereza ko ejo hazaza. Reverend Benon Mugisha, niba twumva mikoro ni yawe. Benon natwumva? Benon njya Benon wari mu Uganda, njya ngo network ntabwo wenda n'amasaha ari melewe. Reverend Benon, muranyumva? Okay, reka nake Didas Gasana giye kitubwira. Reverend Benon njya ngo byamunaniye, ngira ngo yasabye ijambo, ariko Didas Gasana ijambo ryawe. Nje muranyumva? Ndakumva Benon, ndakumva Didas. Thank you so much. Umvisha umunyamakuru mugenzi wawe Samuel Beka. Sure. Thank you. I'm actually so happy to hear him, because now when he was in trade, but I came to know him, and he's really doing good. And I really want to supplement him. Korea case military and paramilitary activities in and against Nicaragua. Donc ni case dufite mu nagiye mu nkiko, nagiye mu camanza, nagiye mu droit, nagiye muri law, and what he was talking about was
the case of parliamentary activities in and against Nicaragua. Donc, in the case of Nicaragua versus US, donc, when a state aids a paramilitary or a commando or a militia, so I think that he has a very valid point. So we should be very, very careful on that. What you are saying is that Rwanda is held liable for activities of supporting either intentionally or unintentionally, byaba biri mu bikorwa, byaba biri mu bitekerezo, whatever it can be. Iyo u Rwanda rufite igikorwa runaka rukora, icyo gihe u Rwanda rurabihanirwa. And none of us here seems to disagree that Rwanda, under President Paul Kagame, ifasha empty free to do what it's doing. But then, my question now is anger. I have heard you speaking, and I've heard my young brother Samuel Baker speaking, and I've heard my elder brother David Himba speaking. I'm not going to be sure, but I'm sure I came late. But don't we have something to look back into the mirror and say, okay, but hey, hano se yabaye iki? Yezu we, hey, nuko byagenze tubyibaze, nuko byagenze tubyibaze, nuko byagenze. People, you should think about that. The reason I'm saying this is that our region is interconnected. What happens in Congo affects Rwanda. What happened ikibaye mu Rwanda cyafekta Burundi, ikibaye mu Burundi cyafekta Rwanda, ikibaye mu Congo cyafektinga Rwanda, ikibaye mu Rwanda cyafektinga Uganda. So it happens that that's how this thing is constructed. So the question now becomes, how can we? Because at the end of the day, okay, we have fought. Some of us, bakuru bacu bararwanya kugira ngo tubone igihugu cyiza. That's not a matter of discussion. Twararwanye. David Himbara, murumuna we niwe wari ushinzwe kurinda His Excellence the President for all the time was in struggle up to when Himbara byanze akagenda akavuga ati ibyago bikunda. So all of us are brothers. Abantu bigenda. Samuel Baker, I think you can find out. I mean, Samuel Baker, nanjye n'abandi turi kumwe aha ngaha dufite bakuru bacu mu Rwanda, barumuna bacu, who have really fought that struggle to bring something, to bring a change. So the question for me is, how do we bring a change that isn't what we have seen before? In 1986, a certain president said that we are bringing a fundamental change in Uganda. That was a certain president, but up to now, we see how things are done in Uganda. Some to Rwanda. Burundi too. Some okay.
not some of us, but some of our brothers bajya kuvana ubutegetsi bwari buriyo, they were trying to balance power mu karere ntibyakunda, then abantu bajya Congo ntibyakunda. So for me to cut a long story short, I want us to mutangire mutekereze eske really mureke nyumva. Hello. turakumva Didas, ndakumva Didas. Yes. I can hear you. We Yes. can hear you. Yes. Okay, that's good. Ngiye kurangiza my comments. Nakuwa nari mu telefone viho. I want you to think. And the good thing is here, ndabona hari abantu bakomeye cyane b'abanyapolitiki bakomeye cyane ba Ali Abdulkarim, ngira ngo nabonye ahari, nabonye Ntuza na David Himbara. Now these are very big people, and ngira ikintu mbasaba ni kimwe: mwicare hamwe twicare hamwe tuganire. What country turashaka igihugu kimeze gute? Which country do we want? Turashaka igihugu kimeze gute? And when you go there, when you go there, umitinga umuntu kubwira ngo ariko ngo no wahesha uyu ni wahehe, mugatangira kureba ngo ese umuntu uzanye idea ngo ni wa wundi waturutse hahandi. Urumva ahantu mwapfiriye, mwarapfuye, imitwe yanyu yapfuye, twese twarapfuye, nanjye nishyiramo because the truth of the matter is that hagiye bingwa kugira ngo njye mu biganiro by'abantu ntumva neza. Okay, to be honest to you, njye mu kiganiro kirimo Himbara, kirimo Ali, mpita numva nisanga iwacu, but aho iwacu ni hehe? The same thing, iyo ngiye mu kiganiro nsangamo abantu tudahuje, maybe something bya bindi byanyu by'iwacu urabizi, oyi ndavuga nti ahangaha ntabwo, this is not where I belong. So now we need to create that common underground. Tukavuga tuti eske you and I duhe u Rwanda, uri Canada, uri Sweden, uri Norway, uri UK, but at the end of the day Kagame yatangiye gutekereza u Rwanda when he was 21 years old. Let Rwigema yatangiye intambara ari 21 years, afite imyaka 21. Urumva Nyerere itangiye struggle afite imyaka 23. I remember very well. Urumva, so abantu batangire batekereze, kandi mutekereze bano bana bato mutwumva, ndabinginze mutekereze. Kino gihugu cyanyu ni icyanyu, nta umuntu ugomba kukibaza uburenganzira. Nge ndashaje, Himbara arashaje, Ivan our good host nawe arashaje, ariko tuvuge tuti okay, I'm not saying ntabwo nshaka kubakeneye, ariko mufate intambara, muvuge muti ino ntambara ni iyacu, mubyive gukora ibyanyu, mwumve ko nta kintu kiryoha kuba mu gihugu cyawe, nta na kimwe. Himbara knows it, Ali knows it. Ntabwo dushobora kwemera yuko some of us cannot accept
nubwo nshaje bwose, if someone tells me Dida, hari ukuntu gahunda zimeze, dufate tugiye guhangana mu buryo n'ubu ngubu, kabisa nagenda nubwo nshaje bwose, abanyarwanda babyumve gutyo, no muri hanze mubyumve gutyo. Let's have that spirit. You kumva ko you owe that country a responsibility. Mu Kinyarwanda baravuga ngo how do you call it? Niba igihugu ukita umubyeyi wawe, like a mother, umubyeyi wawe ntabwo ushobora kumubona ari raped, bamurepinga. Njyewe ndamutse mbonye someone raping my mother, izina ry'Imana nahata agatwe, nakwica. Ntabwo mvuze kwica in a sense, ariko nakurwanya pe ku buryo nkubuze kurepinga my mother. So our homeland, our country is being raped, but raping every day and night to be there. And we should stand up and say, no, Mr. President, you cannot rape our mother to be real. No. So duhaguruke tubirwanye. And how do you do that? Nimuzabishobora. Brother David talked about synergies. Absolutely, synergies are very important, very, very important. But we have to have some action. Tugomba gukora ibikorwa. Some of us who have lived in exile, we had Rwanda Refugees Welfare Foundation. Bakamabiriza, tukamabiriza, za Rwafu. Here, Rwanda Refugees Welfare Foundation, of course you know that. Now David Sonjivara, Nyedwa Sonjerezi, of course, no. Urumva uriya mutipe w'iwanyu, uriya perezida wanyu we yishungereza birangaza ko ajya Toro. Yeah, that's true. That's true. But that Rwanda Refugees Welfare Foundation ntacyo yakoze. It was until 1987 when these guys, okay, now this can't work, let's do this. Noneho bari transforming by RPF. That was in 1997. Niko byagenze. Hari twari dufite group ya Rimuri, dufite group ya Tanzania, dufite group Rimuri was in Kenya. Hani nyine iyo na Jen Hongoli haza Wateremara haza this guy actually wasn't even in the picture. Noneho baza kumenya yuko bafite abana babo in the struggle. So few barababwira ati mukore gahunda, abantu baraza bakora gahunda nyine uko byagenze nuko byagenze nyine. Murabizi ukuntu how people came and captured power nuko tumeze ubu ngubu. So the message is reka twishakemo, let's tuve muri Twitter, tuve muri space, let's go on the ground and work. Reka dushaka uburyo we can mobilize ourselves
the problem nubwira umwana urya mayonnaise ngo ajye mu ishyamba bizakugora, but first mubwire iki igihugu kivuze. Tell him what a country means. Tell him what a country means. Some of us are here. I'm doing law here. I've got my own chamber, but David Himbara is teaching at the university, and maybe the rest of us who are here on this space, they earn good money, but ntacyo bikumarira when you don't have a country. Let's first understand what a country means. So n'izindi magambo, I want to say this. Ndabinginze reka dufate a liaison office. The host of this program afate amatelefoni yacu adushyire hamwe, noneho tuvuge tuti okay, what can we do? Noneho tubivane muri space, because this an open space. I'm very sure bene wacu babyumva mvuga ngaha because you not screen. So let this person who is holding this space adufate amatelefoni yacu, all of us who are here, noneho dutangire discussion there ziri encrypted, so ziri third public, and when you want to come gutanga ibitekerezo bitandukanye ku interviews, of course all of us do that, but aho kugira gutanga ibitekerezo uko byagenda Adidas wafata umunota umwe ugasoza tukihuta, abantu benshi bashaka kuvuga umunota umwe. I think who is that? That was Metro Sagareko, yeah. Tugane ku musozo. Nari numvise narishe ko novaga mutandukanye amajwi. Yeah. Okay, ngiye kusoza na mvuge nti actually I was going to my conclusion by saying that the host of this program afata amatelefoni y'abantu bari hano abo yumva donc bafite akamaro, donc we start something. Intambara yavanyeho, intambara ya Museveni yakorewe mu nzu, donc babise ubukwe. It was a wedding. It was a wedding actually. It was a wedding. Urumva intambara yo kuvanaho sekuture yakorewe mu kabari. Intambara yo kuvanaho urakoze cyane urakoze cyane, umunota wawe urashize. ndacyafite amasegonda 17 asikusetsa. Noneho rero ndabinginze, you try to find a place where you can pull these forces together, and then we can do something. Thank you so much. Urakoze cyane Didas Gasana. Nawe ni Metro Didas Gasana. Thank you so much, my brother. Reverend Benon, uratwumva? Benon Mugisha. Benon Mugisha ntabwo njyango. Yasabye ijambo kuva kare ariko byanze. Okay. Reka ndabumva. Benon buriya ndaguye ijambo mbere ya Gasana no gusaba arukunore wagiye. Okay, ari cyo none nakubaza. Yes. Kukubaza cyane wowe niyo mpamvu nashaka kuncika. Niba wibuka mbere Pastor Rwanda muragiye amena amavuta ku mipaka y'u Rwanda, mu Rwanda nuzaterwe, amena agiye ku mipaka yose, ahantu hari umupaka Reverend Bishop cyase Rwanda mura. Ariko yatekereza ko
u Rwanda ari urw'abanyarwanda cyangwa ayo mavuta agira umwanya akamena no kuri Kagame ntaduteze akaganya turiho. Ubwo reka numve ko ibibazo byanyu byumvishije ubwo dusubize reka nkureke. Reka mbaramutse mwese kandamutse Maître Gasana imyaka yaribaye myinshi ntamwumva. Ndamutse n'abandi bose batanze ibitekerezo nabakurikiranaga ariko nkuko mubizi nababwiye ko ntameze neza. Uba ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye kuko kabe na twebwe batuzungurikije imisozi yose y'u Rwanda, turi kumwe n'abayitwaga ba Rucundangenda, turiho turaderivaringa u Rwanda ngo kugira ngo intambara itazasubira kubaho, ariko ntago twigeze tumenya gitera, ahubwo twarwanye na kibimutera. Murambabarira gukoresha iri jambo, Bishop Charles ni inshuti yanjye, ariko mbabarire ku ijambo ryo ngiye gukoresha. Mu Rwanda ntago hariyo abakozi b'Imana, hariyo ba comedian na bampemuke ndamuke. Mumbabarire gukoresha iryo jambo, ntago nciye urubanza. Ikikwereka Rwanda yarari muri meeting Kagame yakoresheje bamaze kurasa Kayumba, bamaze kurasa Patrick Karegeya. Yes, Patrick. Yarari mu bakozi b'Imana bari muri Rwanda, niba ari Rwanda haguruka, niba ari Rwanda shima Imana, ibintu breakfast muri breakfast. Kagame yaravuze ngo mbabaza nuko mutajya mwemera ko ari mwebwe mwamwishe, mwakagombye kwemera ko ari mwamwishe. Bose baraseka bakoma mu mashyi bavuza induru, na Rwanda yararimo. Nimba umuntu arwanya kwica ari arasenga ngo igihugu kitazongera kumenekamo amaraso, agakomera amashyi abamenye amaraso, ubu kimwita yuko hari icyo yakoze cyangwa hari ikindi yarwaniraga? Mumbare gukoresha iryo jambo, ntago suzuguye amavuta yiwe kuko sije nayamushyizeho, ariko noneho hariho action zikorwa ugashaka results zizazo cyangwa fruits zizazo ukazibura. Biriya rero ntago mbitindaho cyane, bazungurutse u Rwanda birukanka. Yenda mitene nibuka kuri iri jambo Kagame yavuze ko u Rwanda rutera rudaterwa. Ejo bundi nabonye ku Gisenyi bateye, yafashe Paul Rusesabagina avuga yuko yateye muri Nyungwe akica abantu, kandi yarabwiye abantu ko u Rwanda rutera rudaterwa. Ibiri mu Rwanda byo ni comedy, abita ko ari comedy ya buri munsi ku manywa na nijoro. Abantu bose ibyo bavuze byinshi ndabishyigikira. Ndangirize nanjye kuko ntago mfite byinshi byo kuvuga, ndangirize kuri aya magambo ya Mzee Gasana yavuze ati tuve kuri Twitter, tuve kuri Facebook, tuve kuri YouTube, habeho ibikorwa. Benshi muzi umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo agari awamuge garumenyama. Ntabwo guhurira kuri space, guhurira kuri tukabigisha, kuko ni inama, kenshi ni inama tubagira, ni inama kubabwira ngo ntimukore ibingibi mukora si byiza, na biriya mukora si byiza, ariko mu gihe hatazabaho reaction babwije ukuri ko tugikomeza kugosorera mu rucaca cyangwa tuvomera mu rutete. Ndashyigikira rero umuntu uvuga ati abantu bahure baganire bashaka icyakorwa. In fact every opposition ziri hano muri East Africa zirareactinga bikazana government kumenya ngo abantu barahari.
nta maraso amenetse, nta muntu bakomerekeje, ariko bakerekana ko bahari, kwerekanira ko duhari kuri Twitter rero no kuri Facebook no kuri YouTube. Ntabwo mbishyigikiye 100%. Jewe kenshi bakunze kumbaza ngese ibigambo vugira Uganda na Ruganzu nyirango bakunze kubivuga. Nabwiye abantu ntabwo kubaho kumishwi ari muheza gaca, ariko kandi ibyo dukora ni umuhamagaro kubera agahinda n'ubuhamya cyangwa n'ibyo twabonye bitagomba gukomeza nk'uko nguko, kubera ko nk'uyu munsi mwitegereza abana b'Abanyarwanda bariho barapfa uko bangana, yenda benshi muri za Europe cyangwa muri za hehe, ariko murabona amafoto. Ariko noneho twebwe buri munsi abantu barenga 20, 30, 40 baza mu Uganda, bagenda Tanzania, bagenda niyo batazi, bagenda Kenya, bagucaho bakubwira ati mvuye i Rwanda, family yanjye yose yaburiwe irengero, mvuye i Rwanda bari bamfunze kandi banziza yuko numvise ngo basaze numva YouTube, mvuye i Rwanda kubera ko nanze kujya kurwana. I think if we will have a conversation in English, it will be really better for us. Just a polite request. Reverend, komeza iyi nguyu ni umuntu uze, ntabwo sinzi impamvu. Komereza ngo Reverend. So kugira ngo rero ibyo bintu byose bihagarare, birasaba imbaraga ziri physical, zitari invisible, zigaragara zigashyirwa mu gihugu, abantu bagahagarara n'abarengana, bikava mu biganiro, bikava mu magambo, kuko biragaragara yuko abantu babwiwe batumva. Ibintu byose byabayeho, muribuka induru twavugije, intambara ziri hagati y'u Rwanda na Uganda, Rwanda rwarafunze imipaka 3 years, turavuza induru, tugira amahirwe tubona hari bigabanutseho, bibaye bikira aho ngaho gatoya, nguwo afatanye n'u Burundi, tuvugije induru ho byaranze. Turamubwira ati kuva 1996 abana b'Abanyarwanda bapfira muri Kongo ntago ari igihugu cyabo, uragura indege ariko n'umuturage inzara irabishira bamaze. Ati njyewe ndengera bacitse ku icumu, imidugudu babubakiye muri 1998 bayubakiwe n'imiryango mpuzamahanga yose yabaguyeho. Arangije ati genda atanga inkagira inka mu Nyarwanda, twabivumbuye yuko amafaranga yaguragamo zira nka taraye nta nubwo ari igihugu, yavaga Belgium, ni budget yatangwaga n'Ububirigi mu kuza gushyigikira ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Ibyo byose turavuze ariko umugabo murabibona ko ntahinduka. Uvuze rero birabya abapastori ntacyo bamumariye, nta kintu abapastori mu Rwanda bamariye Perezida Kagame namba. Yahindutse nka Berushaza, araho ngaho aravuga, bose bagakangana na bose bakiruka. Nta numwe wagenda nkamubwira ukuri, yamubwira ati no, ntago ari u Rwanda rugomba kumera, ni uko u Rwanda rugomba kuyoborwa. Bamugira inama, bamwereke bati ugiye gupfa, abana bawe abuzukuru bawe bazabaho bate? Twebwe twaramubwiye, abantu mwese mwaravuze nawe utaravuze, ariko none numva kabisa haba hageze yuko Abanyarwanda bava muri iri curaburindi, tugahagurutse imbaraga, tugashyigikira abantu bitanga bari imbere mu gihugu, bakerekana akababaro k'Abanyarwanda. Nimba Kisekedi ari hanze y'igihugu yerekana ububi bwa Perezida Kagame,
hawa bari imbere mu gihugu batakwerekana ububi bwiwe noneho berekana n'ibimenyetso nyabyo. Abanyarwanda nibo bariho barapfa, abaturage nibo bashize. Mbabwije ukuri, abantu bariho barahunga inzara, abantu bariho barahunga inzara muri kiriya gihugu nibo benshi kuruta abahunga intambara. Kubera iki? Bababujije guhinga imyumbati, bababujije guhinga ibijumba, bababujije guhinga imyungu, bababujije guhinga bya biryo byabatungaga, ntago bakemerewe kubihinga. Bahinga ibyo bo bashaka, ibyo FPR ishaka ibyo bahinga. Ubwo buzima noneho n'ibyo bahinze ntago babemerera yuko babisarura ngo babirye. Murabizi nibo babijyana ngo mu bigega mu biki bakajya kubibabikira ngo ukibaza nimba umunyarwanda nta bwenge agira bwo kuba ibyo yahinze atabasha no kubyibikira. Amafaranga y'u Rwanda yataye agaciro. Umuhinzi ayahingiye ayagize iki ntacyo amarira abana. School fees zarazamutse. Bashyirwa ni bande? reka rero narangize turaguha ijambo. No, the problem ntabwo maybe ushobora kutajya kumuha ijambo. Iyo tuvuga ikintu tuyishyiraho reka tureke umuntu wawe uvugaga kuko iyo uvuze hari ukuntu umukora kuri point. Reverend ijambo ryawe. Thank you, Hosta. So icyo ushaka kumenyesha abantu tuve mu magambo, dukore ibikorwa bizafasha abanyarwanda, abari imbere mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu bamerewe nabi. Abantu benshi turi kumwangaha nabumvise, ntawe utarabaye, benshi babaye mu makamba, abandi bagize amahirwe bakaza bakaba yenda mu migi, ariko bahuraga n'abana bo mu makambi. Ubuzima bw'abantu bari mu makambi uyu munsi sindumva umuntu n'umwe akoze ikiganiro ku buzima bwabo. Sindumva ishyirahamwe ryashyizweho rivuga riti tugiye gufasha abantu ba Nakivale, tugiye gufasha abantu bari muri Malawi, tugiye gufasha. Ntago ndabyumva. Just tuba muri tuzakora nibahinduke, nibakora uku. Numva ku ruhande rwanjye twava mu magambo tukajya mu bikorwa. Murakoze. Urakoze cyane Reverend Benani, nuko ndagushimira cyane kwitanga kwawe koko ubu mu Uganda nyabo bwagukereye ahubwo n'imiryango n'abana bose baryanye rwose. Ndagushimiye cyane. bareka icyo bashaka kutubwira nabonye wanditse ukuboko. Yes. Okay. Urakoze Ivan kumva ijambo kandi ndabashuje mwese. Hari mfite akabazo nshaka kubaza Didas Gasana kuko akenshi cyane Didas ni umuntu uzwi cyane muri sosiyete nyarwanda kandi n'umwe arazamutse. Reka nzagusubize rwose, yitegura nagusubiza. Urakoze cyane. N'umwe mu banyarwanda watangiye gukora opposition kuri regime ya Kigali abicisha mu kinyamakuru bitaga Umuseso. Noneho ndashaka ko mubaza kuko namwumvishije kandi n'umwe kandi mu banyarwanda wari ufite projet yo kuza kuba umukuru w'igihugu w'u Rwanda. None ndashaka atubwire nk'abantu kuko ngende umukongomani ntabwo ndi umunyarwanda, kandi ibibazo birimo kubera hariya mu karere biraduhangayikishije twese kuko hariya mu karere iwacu muri South Kivu abana barimo kwica ku manywa nijoro. Ndashaka aza dusobanurire wari ufite gahunda yo kuzabariza mu Rwanda umushinga de societe afite wo kugira ngo amahoro azagaruke mu karere, agaruke mu Rwanda, agaruke muri Congo, agaruke no mu Burundi. Ni uwuhe mushinga de societe wari ufite Didas Gasana kuko wari umwe mu bantu bapiganiraga umwanya wo kuzaba perezida wo mu Rwanda, kubera yuko iyo tukumvishe mu bintu uvuga
ugira indimi ebyiri ntabwo uba ufututse mu magambo yawe kandi ntabwo tuzemerera yuko umuntu udafite ukuri mu kanwa kiwe aza kongera kuyobora abanyarwanda cyangwa ngo ayobore abakongomani kuko amahoro y'u Rwanda ni amahoro yo muri Kongo ni amahoro yo mu karere turakeneye ngaho udusobanurire umushinga wawe wari ufite wo kuza kuba perezida wo mu karere murakoze cyane Ivan bareke yabajije ikibazo cyiza kandi gifite ireme ariko dufashe umwanya wo guha Gasana kugira ngo avuge projet de societe hano nk'umukandida perezida ikino kiganiro cyaba kiyobye twaba tuvuye ku murongo w'ibyo twaba tuganira bareke rero yatwemerere tuzatumire Didasi atubwire projet de societe tubikoremo ikiganiro waha undi speak ijambo mubwire ngo ategure ibisubizo azaduha ku projet de societe rwose niteye vrema aho muza mwanya rwose niteye vrema ariko je suis d'accord na confrère Rusagara yuko kino kibazo cyafata amasaha arenze 4 so ari nyanga hari umuntu witwa ngo ni mu butayu uwo mu butayu ijambo ryari ari rwose tubabare niwe ukurikiraho mu butayu uratwumva mu butayu okay mu butayu nyango nagatwumva ariko yasabye ijambo kandi ndamutse nuko okay David Himbara amagambo yumvishe wayumvishe nawe David Himbara okay David Himbara nawe nagatwumva okay reka noneho ndakumva di David Himbara ijambo ni ryawe ni muduhe orientation kuko hajemo haje confusion y'amagambo ariko ubwo icyabaye abanyamakuru benshi bajemwo hagize Didasi Gasana n'umunyamakuru tugira Samuel Becker of course na Reverend Benoni David David you can just hold you can only just begin where you ended that's all watangiraho warangirije ntabwo tukoze ibibazo is that a question ibyo twavugaga the conversation was really about with Kagame sanctioned by Western power, what next for Rwanda? That was the question. Yes, and then it became what we can do where we are. Because you see, the regime will not collapse tomorrow. We wish, but it won't happen. So what do we do now to accelerate? Not only to accelerate the collapse, but also to organize ourselves. Iyo twariho know what to do where we are now. Badidasi rero bazanye about what to do to capture power. I think that is it's a deeper question that requires time. It's not what we were talking about. So Rusa Guerrero, jump in and orient us. No, Brother David, if it's not about capture of power, then what it is? Because kugira ngo muvane kugira ngo ugire uburenganzira nanjye mbugire mu Rwanda nuko uriya muntu aho gutegetse. They make a mistake. No, absolutely not. No, don't misunderstand me. Okay. Yeah, no. The ultimate goal, of course, is to remove him and put a better government. Precisely. Yes. So
But my point was mhm. the topic today was not that. Twariho tuvuga in interim aho turi, what should we be doing? Niho twavugaga rero byo lobbying, ibintu bya going closer to the powers that be, to influence, to deepen the sanctions. You know, that was the topic of today. But it does not ignore in any way the bigger question, the ultimate question. Aho ngaho nyine niho, as the gentleman from Uganda said, that's when you will share your own vision, because you have agali abamuge galume nyama. aho ngaho rero niho you will share your own vision, because you have a vision of leading Rwanda. But so really, yes, aho ngaho we'll get to that, but the topic today wasn't about that. Are we together? Yes, I can hear you. If you say so, nasaba ijambo Ivan. Ali no Please. kurikiraho. Reka David arangize. Uncle David arangize. Oh, no, you can go ahead. Okay, Ali ijambo ni ryawe. Yes, murakoze cyane. Mumbabarire, at one time navuyeho naho narindi nta network yari hari, ariko bohondi stable irahari. I had my concerns with my brother David, nagira ngo agire ikintu tubwire, ariko muke mu ijambo n'uburenganzira bwanyu, ubwo nta kundi, ubwo ndagiye. No. Thank you. Ntugende yo gumana natwe. Ndaguma, I'm still listening, of course, because nagenda sanjaye. Wa mugane naho ugi. Ubwo Ali reka twumve Ali. Nawe turi gukumva. Murakoze cyane. Ibyo murimo kuvuga byose, ndumva Dr. David abivuzemo gatoya, ariko hari umuntu wabivuze neza, and I think ikibazo dufite nk'abanyarwanda, yaravuze ngo don't mourn, organize. I think it was someone, ntabwo nibuka izina rye neza. Unfortunately, Kagame dufite, we deserve him. We have what we deserve. And the reason is just simple. It is that abanyarwanda bifite indwara yo kumva ngo wowe icyo udakoze kiba atari kizima, bifite indwara yo kuba tutakorana n'abandi, bifite indwara yo you know, to think that iyo umuntu akoze ikosa ubwo byose bya bindi byose byiza yakoze birapfuye. And unfortunately it is what has defined abanyarwanda turiho ubu ngubu, and that's the challenge we live with and we grapple with. Uje wese abashaka kumva yuko igitekerezo cye ari cyo kigomba kugenda imbere, ntabwo azi yuko agomba kuzuzanya n'abandi cyangwa bakeneranye, kuko how many times ni inshuro zingahe twumvise abantu bavuga ngo dushyire hamwe, tugomba gukora, tuve mu magambo dukore. Ariko si wakora uri alone soldier, wakora utarimo organize na bagenzi bawe. Everybody arakora, buri muntu uri ahangaha ndizera yuko hari uburyo akora mu buryo bwashoboye. But when you organize, when you put your minds together, nibwo mukora neza, kuko muruzuzanya and ibitekerezo biba bije bikagira bikubaka ibyabaye. Nagiye kugenda, Dr. David ambajije ati mwakoze iki,
twagize ikiganiro cyiza cyane nubwo ngiye nageze aho nyine nkaguma nkurikira gusa sinavuga arangira na ufaringa kutwandikira nkuko yabikoraga na kera mwumvise igihe namusubizaga nambwiraga nti you know what we do bamwe urabazi abandi wenda ntabazi kuko tugenda tubona abantu bashya David ubwe yagiye muri Amerika akora ibyo ashoboye behind the scenes abantu baje kubona gusa ari imbere ya commission barimo gusobanura iby'u Rwanda. That was I think 2014 if not 2015, but what effort yari yarashyize behind it was immense. Bisaba rero organization kugira ngo mukore ibintu bigere aho bikwiriye kuba bigera. Ntabwo ibintu byikora bikorwa n'abantu, ariko kugira ngo mubikore effectively you must mugomba kuba muzuzanya, atari ukuza mugatemera naho itaka cyangwa kuza ngo mushyire ibituri mupankinge ibyo abandi barimo gukora. Umunsi abanyarwanda to understand that thing, that day tuzatangira urugendo rwo kuvanaho Kagame. Kagame yarabimenye neza cyane. David yamwise neza ngo ni genius umeze utarya, a niveau genius. Yarabimenye and he builds on it. Now, what we need to do is to get organized. What we need to do is kubona ngo ibyo turimo gukora tubishyize hamwe, cyangwa n'ibyo umuntu arimo gukora individually, there is a way to aggregate them. Hanyuma hakabaho no kureba what's the next step. Ngushimire cyane David kuko baje uti what can we do ku building kuri ibi ngibi turimo kubona, what can we do ku dependinga ibirimo gukorwa. Those are the questions we should be asking ourselves. Those are the things we should be doing. Njyewe ndababwira nk'umuntu uri mu ihuriro nyarwanda, ibi bintu birimo gukorwa twe turabikora mu ihuriro, but whenever we do it sometimes birashoboka, another time ntabwo bishoboka, ariko abantu baba bazi ngo ntacyo murimo gukora. They think these things birikora. Some have even claimed you take credit for what you have not done, and we don't want to take that credit. We don't want. Ariko we an organization yiyemeje kugira ngo tugire ibyo dukora, although ntabwo tubikora bihagije because of ibyo maze kuvuga. People are always looking to shoot you down. Aho bagashutinze down Kagame, bashutinga we down. Today mwabonye bagize deputy governor w'u Rwanda, Dr. Justin Sengiyumva. This guy was in RNC. Ahangaha yavuye mu Rwanda bamuhiga ngo yibye amafaranga, bamushyiraho n'ibindi byaha byindi, but today he has decided to joining the same band bamuhigaga. That is the travesty y'u Rwanda. Nicyo kibazo gihari, gushyira abanyarwanda dushyira interest zacu imbere aho gushyira interest rusange mbere na mbere. Ubu nagera mu Rwanda bakagira icyo bazamukora, what are we going to do? We shall come and cry and we shall make noise and do what? But that is where the problem lies. Ubu Kagame arimo gushora muri bero bya Kongo. Mwebwe mwese muzi n'injyo nabisobanuye, muzi ibibazo byabaye hagati ya Ntaganda urira he n'Amakenga. Muribuka ukuntu Kagame bamufatiye ibihano bagavugira ngo agaciro fund. But people like abanyarwanda basa nko babyibagiwe
bashyigikiye iriya ntambara ya Kongo ahandi ugerageje gukora bakashaka ngo baramutuka mwabonye ukuntu banje Belgium mwabonye mwumvise ukuntu barimo gukondemenga action ya UK as if UK yo na premier minister bakosheje batamwatakinga cyangwa bakanamukuraho